Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Indraini Katti. I'm dealing with a very important part of CLSP, that is Company Law and Secretarial Practice, the case study questions, which are very, very important from the examinations, right? So let's deal with section C, that is a compulsory question. Question number 11 is a compulsory which deals with case studies. Okay. So a case study will be given to you. 3 case studies will be given to you. Each case study carries 5 marks. Okay. So let's deal with the number of cases, different varieties of number of cases. And at the end of this video, I have covered the Kannada medium questions for case study also. The same questions in Kannada also. So you can go through, the Kannada medium students can go through those questions. So let me deal with the first one. The registered office of H Company Limited is situated at Bangalore. Due to some reasons, wishes to shift its registered office to Japan. The registered office is situated in Bangalore, which would like to shift to Japan. Okay, state the provisions. So are there any provisions related to the shifting of the registered office from one country to another country is a question here. Okay, how you have to solve the question is, first you need to write the facts of the case. What is facts of the case, right? So what do you mean by facts of the case is, here whatever the things which are given here in the question, you have to cover those only. Okay, so first you need to write the facts. So in question this, okay, facts of the case. What are the facts here in this case? The registered office of H Company Limited is situated at Bangalore. Okay, first point. Second fact is, due to some reasons, it wishes to shift its registered office to Japan, from Bangalore to Japan. These are the two facts of this case. The third question is, state the provisions. Okay, so here no need to write the third fact. Only two facts are there. You have to explain it in two facts. The second point which you need to cover is, this is the first one. Second point, what you have to do is, issue involved in this. What is the issue or what is the problem here? Okay, what is the question? What is the question here? Is it permitted to shift the registered office of H Company Limited to Japan or not? Okay, you have to write that, right? Issue, underline, write the issue of the case, underline that, and write below that line, the registered office of H Company Limited, is it permitted to shift it from Bangalore to Japan? Okay, this is the issue in this case. The third one is final judgment or answer for this question. Okay, state the provisions is a question before you. Okay, so are there any provisions? It is shifting the registered office from one city to another city is permitted. From one state to another state is also permitted. And from one country to another country is not at all. There is no provision in the memorandum of association. In fact, what is this? In the final answer, you have to write no. Answer is no. Below that, you explain, give the explanations, give the provisions in connection with this. So as all of you know that Memorandum of Association is covered in section 4 of Companies Act 2013. Okay. So in that section, in this section, Memorandum of Association has got clauses. 5 clauses are there. That is known to you. Name clause, capital clause, okay, objective clause is there, liability clause is there, and domicile clause. Domicile means place. Okay, so the registered office, where the registered office is going to be situated, that is mentioned in the memorandum itself. Okay, so here the alteration is, there are some provisions in connection with alteration of the clauses of Memorandum of Association. Andre Companies Act ಅಲ್ಲಿ section 13 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನನ್ನ, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪನಿಯ ವಾಸಸ್ಥಳ, ಇದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿನ ಕಂಪನಿಯ
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೊವಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತೆ. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋ, ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಜಪಾನ್ ಅಂತ ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೆರಡು ಲೈನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ shifting your registered office from one city to another country. Okay, from one country to another country. Okay, so let's move on to the second question. That is, Tata company wants to shift its registered office from Delhi to Chennai for some favorable reasons. Is the shift possible? What is the procedure? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, from Delhi to Chennai ಅಂದ್ರೆ both the cities are in the same country in India itself. Okay, so Tata company ಇದನ್ನ registered office already Delhi ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So from Delhi the company wishes to shift to Chennai. Okay, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ they would like to shift their registered office from Delhi to Chennai. Okay, so what is the procedure ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, is the shift possible ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಬರೀರಿ. ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, Tata company wants to shift its registered office from Delhi to Chennai. ಕೆಳಗಡೆ there are some favorable reasons to the company, that is why it wishes to shift. ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇದೇನು? ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಏನು ಇಶ್ಯೂ, ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈಸ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಸ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಸ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 the company can shift its registered office from one city to another city, from one state to another state. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ one state ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ central government approval is very much required. Without having, unless the company possesses the central government approval, company cannot shift its registered office from one state to another state. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ROC ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ROC ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ROC ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿನ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇದ್ದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಮಿಟ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅ ಕಂಪನಿ ವಿತ್ ಅ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದೇ ನೇಚರ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ one country to another country there is no provision in the Companies Act 2013. Okay, so that's why you should understand the similar cases. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮಿಸೈಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಇದ್ದ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ಸಚ್ two questions on such issue. Okay, then come to the third question, that is, a company with a paid up share capital of rupees 10 crore appoints Mr. P, a chartered accountant, as its own whole time secretary. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 10 crore. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿ, ಅ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. Right, is this appointment valid? Give reasons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. First you write facts of the case. First number one fact is what?
a company with a paid up share capital of rupees 10 crore. Okay. Second point al haktiri. A company appoints Mr. P, a chartered accountant, as its whole-time company secretary. Iverdu facts of the case aitu. Second heading ಹಾಕೋತೀರಿ ಏನು ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿರುವುದಂದೇನು ಏನು ನೀವೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ. ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ದಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ rupees 10 crore and above should have to have a registered, whole time company secretary who is a qualified person from the ICSI. ಹೌದಾ? ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ICSI ಇದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ, ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ನೋ, ದಿಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ because the company which is having a paid up share capital of rupees 10 crore or more should have to appoint a member of ICSI ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 crore and above ಇದೆ ಅಂತ. ನಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮೈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ದಟ್ಸ್ CLSP ಕಂಪನಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಓಕೆ, has 3 directors, namely X, Y and Z. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅದು 3 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ, X, Y, Z ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, X, Y, Z 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್, change to the arrow so that I can cover it without writing only. Okay, see, ಏನಂತ ಇದೆ, a public company limited has 3 directors, namely X, Y and Z. Z is also a chartered accountant, right? Which company it is? It is not a private company. Which is it? It is a public company limited, right? And as per the rule, as per the provisions of the Companies Act 2013, it is having already 3 directors. And it has to, right? It must have 3 directors. Public company ge 3 jana directors beke beku. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 2 ಜನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಈಸ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಬರೀತ್ರಿ. ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ಯಾರಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀರಿ. ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಜ್ಮೆಂಟು, ಆನ್ಸರು, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್? ನೋ. ಇಫ್ Z becomes the company secretary, then one will be missed in the director's place, right? ಇಲ್ಲಿ Z ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 3 ಜನ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ Z cannot become the company secretary of a public company limited ಅಂತ ಹಾಕಿ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. 3 ಜನ ಇರಬೇಕು. ಅವನೇನೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ he cannot act as. If he wishes to act as a company secretary, another person should have to be appointed as company secretary ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and next question, let us deal with this. A company limited, with a paid up capital of rupees 12 crore has 3 directors, namely X, Y and Z. And Z is also a member of ICSI. Company appoints Z as a company secretary. Is the appointment valid? Give reasons. Same illi avanu chartered accountant idane. Illenidandre avanu he is a member of ICSI, company secretary institute na member idane. Illi ICAI chartered accountant du institute du member irtane. Illu kuda same type. First write the facts of the case, then issue involved. Is the appointment valid? It is an issue involved, and the answer is
No, he cannot be appointed as a company secretary even then having this qualification. ಯಾವ qualification ಇದೆ? He is a member of ICSI. Even then having this qualification, he cannot act as a company secretary because there is a requirement of 3 directors in the board. Okay, board ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಇದೆ? 3 ಜನ ಇರಬೇಕಂತ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ you will get full 5 marks. Okay, let's move on to the next one. The board of directors of PQR Private Limited having a paid up share capital of rupees 5 crore consists of 2 directors. Nodi illi. This is a private company limited and which has to have 2 directors. Okay, it is having 2 directors. No probes. Then one of them, Mr. M, possesses a membership of ICSI. The company intends to appoint him as a company secretary also. Is this correct? Again, the similar type of question it is. A private company should have to have 2 directors minimum, right? So minimum ಇಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ನು ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾನೆ ICSI ಇದು, ಅವನನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೋರ್ಡಿನವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್, ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ದೆನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. No, it is not correct. Why? ಅನ್ನೋದು ಬರಿಬೇಕು. As per the Companies Act, provisions of the Companies Act 2013 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಂತ ಬರೀತೀರಿ? A private company limited should have to have 2 directors, right? Minimum 2 directors ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಒಬ್ಬನು ICSI ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಇಸ್ Mr. Harish is a director of XYZ Company Limited on the day fixed for a board meeting. Look at this, very interesting it is. Mr. Harish is a director of XYZ Company Limited. On the day fixed for the board meeting, he has some other important work. So, director of XYZ Company Limited has a very important work outside. Okay, on the day of meeting, he wants to remain absent. Okay, what he does? Look at this. He has requested his wife, who is a well-known management consultant, to attend that meeting on his behalf. ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳು ಬಹಳ ಜಾಣೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ XYZ ಕಂಪನಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. When a person is a director, he cannot ask anybody apart from him, right? If he remains vacant, then no problem, right? If he remains absent, he can remain absent, but he is not allowed to send his wife, even then she is very bright, she is a management consultant, whatever, right? So he is not allowed to send on his behalf anybody to attend the board meeting as a director, right? So illu kuda facts of the case idanne same facts of the case ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ comment on the above ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದದನ್ನ ಹಾಕಿ ಏನಂದ್ರೆ on his behalf can he send his wife ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತನಾರ ಬರೀರಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಆನ್ ಹೀಸ್ ಬಿಹಾಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ there is no provision in the Companies Act 2013 to send on his behalf the other director, right? Next one. Mr. X is a member of XYZ Company Limited. Due to some personal work, he is unable to attend the shareholders meeting, which will be held in the next month. He wants to appoint Mr. H, a non-member, as a proxy to attend the meeting on his behalf, right? Can he be appointed as a proxy to attend the meeting? Comment. See, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿನ ಕಳಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ XYZ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್, ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಹಿ ಇಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವನಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್, ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆಚ್, ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆಚ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್, ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್? ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿ is a nominated person to attend the shareholders meeting. Okay, so H ಇನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕಳಿಸಬಹುದಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, right? First write the facts of the case, next write the issue involved in this. Can he be appointed as a proxy to attend the meeting?
ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್. Yes, of course. Under the Companies Act 2013, in the provision, right? So there is a provision to send a proxy on behalf of a member for shareholders meeting. A proxy can be sent to attend that shareholders meeting. He has voting right also. On behalf of the shareholders, he can even vote over there. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಸಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಸೆಂಡ್. ಸೊ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 marks. Then let's move on to the next one. Mr. Jagdish is presently a director of 15 companies. Very interesting place. Mr. Jagdish is presently a director of 15 companies. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಇದ್ದವನು ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ಕಂಪನಿಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಫರ್ ಫ್ರಮ್ 2 other companies to become a director. There is an offer, right? He has an offer to become a director of 2 more companies. Can Mr. Jagdish accept this offer? Mr. Jagdish ಅದನ್ನ accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, one director is permitted to work as a director of only maximum number is 15 companies. ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ಕಂಪನೀಸ್. 15 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಮೋರ್ ದನ್ 15 ಕಂಪನೀಸ್ ಅವನಿಗೆ ಅಲವ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, 20 ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಯರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ 1956 ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ಹಳೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ಇವನನ್ನ ಈ 2 ಎಡಿಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲೋ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಸ್ ಪರ್ 1956 ಆಕ್ಟ್ he is not permitted to go for or accept the offer of 2 more companies because he is already director of 15 companies. Okay, well, let's move on to the next one. So nodi, Mr. Prakash wants to form a company for promoting sports. Very interesting. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದವನು ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಅಡ್ವೈಸ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪನಿನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿಯಾನೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹಿಮ್. You have to advise for the formation of such a company which suits the promotion of sports. Okay, so there is a provision. There is a company form, companies limited by guarantee anta ide nodi. Okay, so the company can be private or a public company, but the companies limited by guarantees are there for the promotion of sports, art, culture, sports antadella iddaga ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು, ಕಂಪನೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಶೇರು ಇರ್ಬೋದು, ವಿದೌಟ್ ಶೇರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಂಪನೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಸಚ್ ಆರ್ಟ್ or a culture or a sports, they can establish, they can form the companies limited by guarantee form of organizations. Okay, well, so next move on to the next question. Akash Company Limited is sure enough of collecting capital with a public subscription. Can a public company collect capital privately? Should the company issue prospectus? anta ishtu question baratte illi nodi. This is a case which is focusing on the prospectus, right? So prospectus mele separate video madidini, you can look at it also, right? illen baratte nodi. First write the facts of the case, then the issue involved. illen baratte, can a public company collect private capital privately ಅನ್ನೋದು ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ ಒಂದ್ 2 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ. ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
ಏನಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಶುಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಿ ವೆನ್ ಆಕಾಶ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ is sure of collecting capital, right? Collecting sure enough of collecting capital with a public subscription. The company is going for public only because it's not a private company limited. PBT limited ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರೆ private company ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. This Akash company limited is a public company limited. Okay. And this company is sure of getting capital. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್ ಶ್ಯೂರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಬೈ ಬುಕಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ನೋನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Even then, this company is a public limited company. It has a power to place the shares with its known parties. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೆಡ್ಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕಂಪನಿ is allowed, definitely it is allowed, it can collect, and there is no need to. When the company is sure of collecting the share capital, required amount of share capital by private placement, at that time there is no need of issuing the prospectus ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಿeu ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ನ ROC ಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. there is no need to prepare the lengthy book that is prospectus and issue it to the public. Prospectus ಯಾವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? when the company is going for public issue. IPO ಥ್ರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ decided to hold its extraordinary general meeting at Pune on Sunday. See, Godrej Company Limited with its registered office in Mumbai decided to hold its extraordinary general meeting at Pune on Sunday. Is the decision correct? Support your answer with reasons. See, ಏನಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? EGM ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ EGM ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ at Pune on Sunday, right? Provisions of Companies Act 2013, what they say about the EGM. So organizing EGM should be there in the registered office or in the same city. One condition. Second condition, during the working hours anta barutte. During the working hours alli Sunday is not at all a working day, right? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅನ್ EGM in different place and on holidays. No, it is not permitted. First write the facts of the case, issue involved, ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್. ನೋ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಮೊದಲು. ಈಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಂತ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ EGM ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ರೈಟ್? ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇನೇ ಇರಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Mr. Sunil, a PUC passed person, is a director of X Company Limited. See, look at this. PUC ಆಗಿರುವಂತ Mr. Sunil is a director of X Company Limited. The shareholders of a company, by altering the articles, made it compulsory that a director should be a graduate, right? So ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದವನ್ಗೆ? ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಸುನೀಲ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್, ವೆದರ್ ಸುನೀಲ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುನೀಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಬಿಡಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದದ್ದೇನು? ವೆದರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್. ವೆದರ್ ಸುನೀಲ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಸುನೀಲ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಡೌನ್, ರೈಟ್? ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವನು ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಡ್ವೈಸ್ ನೌ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಹೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ PUC passed person.
And think over that in Companies Act 2013, okay, in the Companies Act 2013, is there any educational qualification mentioned for a director? Director ge educational qualification mention ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ there is no educational qualification mentioned in the Companies Act. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? So any person, right? Where this is what you know, ignored point, that educational qualification ಇದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ ಏನಂತ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, 2013 ಇರ್ಲಿ 1956 ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಅಲ್ಟಾ ವೈಸ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವೇನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯು ಅಡ್ವೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್, ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013, at that time just write under the provision of the Companies Act 2013 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟಿಲ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ನವರೆಗೂ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ questions, case studies, I have used Kannada also for that. Same thing, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ. You can take the screenshot of this and look into the matter. Okay, so thank you very much. So wish you all the very best. Do well in your examination. If you have any kind of doubts and all, feel free to ask. Comment it if you like it, and press the like button and comment over there also. Thank you very much.